can you watch this screen? And can you listen to me? Okay, everyone, now mute yourself. When I will ask you, then you will keep your audio on and then you will answer me. Okay? Okay, now everyone mute yourself. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So in this chapter we will learn about many shapes and shapes oriented topic. Okay, so first, no, don't need to write. I will send you the picture of this page. Okay, so first thing what we will learn from this chapter, first we will learn line segment. Okay, first we will learn about line segment. So what is called line segment? A line segment is a fixed portion of a line having a finite length. Can you listen to me properly? And can you see this picture? Okay, now everyone mute yourself. If we draw a line, this is a line. So if we draw a line and if we take a portion of this line, suppose here I have taken this portion and the name of this portion is AB. So this portion of this line is called the line segment. So you can see that this you can see that this line segment has a fixed portion. So AB, this is called the line segment. Okay, so have you learned about line segment? Do you have any queries about line segment? Okay, now everyone mute yourself. Now I will teach you how can you compare two line segments. If I will give you two line segments, so how can you compare two line segment? কিভাবে আমরা দুটো line segment কে compare করব? Which one is greater or which one is smaller? How can you compare that? There are some ways to compare two line segment. কিছু ওয়ে আছে যেখান থেকে আমরা দুটো লাইন সেগমেন্ট কে কম্পেয়ার করতে পারবো। ওকে, so first way is we can compare the line segment by observation. Observe করে আমরা suppose here I have given you two line segment. This is the first line segment and this is the second line segment. This is line segment 1 and this is line segment 2. AB and CD. Can you tell me which line segment is greater between these two line segment, AB or CD? Who can tell me? Okay, so by observation we can tell that this line segment CD is greater than AB. So this is how you can compare two line segment by observation. Observe করে আমরা দুটো লাইন সেগমেন্টের মধ্যে কোনটা বড় আর কোনটা ছোট আমরা বলতে পারছি, তাই তো? Okay, so now I will tell you another appropriate way to compare any two line segment. This is not the appropriate way for comparing the two line segment. Now I will tell you another way to compare two line segments. Okay, এবার আমি তোমাদের একটা ওয়ে বলবো যেখান থেকে তোমরা দুটো লাইন সেগমেন্ট কে প্রপারলি কম্পেয়ার করতে পারবে। Okay, wait.
Now can you watch? Okay. So now I will tell you, suppose here I have given you another two line segment, AB and CD. So accept the observation, how can you compare is this two from this two line segment, which one is greater and which one is smaller. Okay, so in your geometry box you can see this instrument, this is called divider. Can you see this? So you okay, using this divider we can compare two line segment. How can you compare that? Everyone look at here carefully. Okay, so first of all you can see that this divider has two end. This divider has two end, two arms hinged together. So each arm has a pointing metallic end. এই যে দুটো এন্ডের আমরা pointing metallic end দেখতে পাচ্ছি, and the distance between two end can be increased or decreased. এই যে distance দুটো আর্মের মধ্যে যে distance আমরা increase করতে পারি বা আবার decrease ও করতে পারি. Can you see? And okay, so let us now know how can you compare any two line segments, suppose AB and CD, by this divider. Now I will teach you how can you compare these two line segment by this divider. First of all, what you need to do, first of all you have to place the end point of one arm of the divider at A. প্রথমে আমরা কি করব, এই ডিভাইডারের একটা এন্ড পয়েন্ট কে আমরা A তে প্লেস করব. ওকে, ক্লিয়ার? Now you have to open the divider in such a way that the end point of the other arm reaches at the other point B. এবার আমরা ডিভাইডারকে এমন ভাবে ওপেন করব যে আদার এন্ডটা যাতে বি তে রিচ করে. ওকে, এভাবে আমরা মেজার করে নিলাম. তাহলে এবি লাইন সেগমেন্টটা ঠিক এতটা হচ্ছে, মেজার করে নিলাম. নাও উই উইল মেজার দ্য অ্যানাদার লাইন সেগমেন্ট সিডি. ওকে, সো ডোন্ট, এবার আমরা এটাকে কি করব, কোনো মুভ করব না, করে আমরা এবার এন্ড পয়েন্টটাকে সি তে প্লেস করব. and now we will measure the another end point reach at which part of CD. এবার আমরা দেখব যে সিডি এর কোন পার্টে গিয়ে another end reach করছে, এখানে গিয়ে রিচ করছে, তাই তো? সো ক্যান ইউ টেল মি which one is greater, AB or CD? AB আর CD এর মধ্যে কোনটা বড়? CD, because AB, this is the measure of AB and this cannot reach at D, and so AB is a part of CD, so that means CD is greater than AB. Okay, so we can get three case for comparing. Maybe this will be another line segment, maybe the part of this line segment, and maybe the first line segment may be the greater than this line segment, then the another and will be here. Okay, or maybe these two line segment are equal. তাহলে আমরা থ্রি কেস কি কি পেতে পারি, দুটো লাইন সেগমেন্ট ইকুয়াল হতে পারে, আর দুটো লাইন সেগমেন্টের মধ্যে ফার্স্ট লাইন সেগমেন্ট এই লাইন সেগমেন্ট থেকে বড় হতে পারে, or we can get the first line segment is less than the second line segment. So in this case, which result we can get? Who can tell me? Between AB and CD, which who can tell me between AB and CD which one is greater?
CD. Okay, is this topic is clear to everyone? প্রত্যেকে line segment and how can you compare the line segment? Have you understood this? Okay, if you have any queries in this topic, you can ask me. Only she or he will tell me if you have any queries. যার queries থাকবে সেই শুধু বলবে. Do you have any queries? Okay. 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 Shall we go to our next topic? Okay. Okay, our today's next topic is pair of lines. Now we will learn about pair of lines. Who can tell me what are called pair of lines? Who can tell me about pair of lines? Hello? Hello, can you listen to me? শুনতে পাচ্ছো ভয়েসটা? Okay. Now we will learn about pair of lines. Who can tell me about pair of lines? Anyone can tell me about pair of lines? Pair of lines কাকে বলে তোমরা কি জানো? Okay. Yes, very good. Your name? Very good, Indronil. So, two lines together are called pair of lines. Okay. So, we have many type of pair of lines, but we will know about two types of pair of lines. In your class, in this chapter, we will know about two types of pair of lines. Okay, how many types? Okay, so first we will know there are two types of pair of lines such as parallel lines and intersecting lines. First we will learn about parallel lines. So I have told you that two lines together are called pair of lines. So which pair of lines are called parallel lines? আমরা তো দুটো লাইন একসঙ্গে থাকলেই সেটাকে পেয়ার অফ লাইন্স বলছি, বাট কোন দুটো পেয়ার অফ লাইন্স কে আমরা প্যারালাল লাইন্স বলবো? Two lines in a same plane not intersecting each other are called parallel lines. So okay, yes, okay, I'm telling you, just wait. Two lines in a, okay, just tell me, can you watch this screen? Okay, two lines in a same plane not intersecting each other. Two lines in a same plane. Now can you see? Okay, two lines, okay. Two lines in a same plane. When two lines lie in a same plane, this is the same plane, so these two lines lie in this plane, and if we will extend this line infinitely, আমরা যদি এই লাইনস গুলোকে infinitely মানে যত দূর ইচ্ছা আমরা যদি এক্সটেন্ড করি এবং এই লাইনগুলো যদি কখনোই যদি ইন্টারসেক্ট না করে, ইন্টারসেক্ট করা মিন্স কি, সাপোজ দিস ইজ আ লাইন এন্ড দিস ইজ আ লাইন, বাট এই দুটো লাইন ইন্টারসেক্ট করা মানে একটা আরেকটার উপর দিয়ে চলে যাওয়া, কাট করে চলে যাওয়া। এবার এই দুটো লাইন যদি কখনোই যদি ইন্টারসেক্ট না করে, দেন দিস লাইনস আর কল্ড প্যারালাল লাইনস।
Okay, so if two lines lie in a same plane and not intersecting each other or not cutting each other, যদি দুটো লাইন একটা অপরটাকে কাট না করে তাহলে আমরা এই দুটো লাইনকে বলতে পারবো প্যারালাল লাইন। ওকে, clear? Can you tell me, is this two lines called parallel lines? Okay, okay, now tell me, is this two lines called parallel lines? এই দুটো লাইনকে আমরা কি প্যারালাল লাইন বলতে পারবো? Yes. Okay, okay, okay. Yes, you are absolutely correct. So these two lines cut in this point or intersect in this point. So this is not parallel lines, but these are parallel lines. But we can use a symbol for parallel lines. The symbol for parallel line is this. This is the symbol for parallel lines. Okay, this is the symbol for parallel lines, and this symbol can be read as parallel to. Okay, this symbol can be read as parallel to. Okay, students, clear? Okay. Okay, now sorry, now can you see? Okay, okay, now we will learn about intersecting lines. What are called intersecting lines? Two lines that have only one point in common. Two lines that have only one point in common. Parallel lines এ আমরা দেখেছি যে দুটো লাইনের মধ্যে কি কোনো কমন পয়েন্ট ছিল? But for the case of intersecting lines, two lines that have only one point in common, দুটো লাইনের মধ্যে যদি একটা কেবল কমন পয়েন্ট থাকে আমরা সেই দুটো লাইনকে বলবো intersecting lines. So two lines that have only one point in common are called intersecting line. Can you tell me, out of these two pair of lines, which lines are called intersecting line? First or second? Very good, because in this case these two lines has a common point. What is the common point? Here, in which point two lines intersect, যে পয়েন্টে দুটো লাইন কাট করবে বা intersect করবে সেটাকেই আমরা বলবো common point. Okay, this is called the common point. So, and these two lines are called intersecting lines. Okay, and if the angle between the intersecting line is 90 degree, you can see that these two lines make an angle. This is the angle, this is the angle, or this is the angle. So if the angle between the intersecting line is 90 degree, then the lines are called perpendicular lines. যদি দুটো intersecting লাইনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হয় আমরা সেই দুটো লাইনকে বলবো পারপেন্ডিকুলার লাইন। ওকে, let us see some example. Let us see some example. Can you tell me, is this line called parallel line or intersecting line? Yes, you are absolutely correct. So these lines are called intersecting line. Suppose I have told you that the angle between this line is 90 degree. The angle between this line is 90 degree. Can you tell me, is this line are these lines called perpendicular lines? এই লাইনগুলোকে কি আমরা perpendicular line বলতে পারবো? Suppose here I have named this line segment AB and CD. So we can write AB is perpendicular to CD. AB is, can you see this screen? AB, okay, okay, AB is perpendicular to CD. We can say that AB is perpendicular to CD, and similarly
for perpendicular line we can use a symbol AB perpendicular CD. Okay, AB is perpendicular to CD. Have you understood? Tell me. Uh, okay, so can you tell me? Yes, yes, I will send you. Can you tell me? I have drawn here a figure. You will tell me. These lines are called parallel lines or intersecting lines. And I have told you, okay. I have told you that the angle between these two lines is 40 degree. Can you tell me, are these lines are called perpendicular lines? Perpendicular lines কি আমরা বলতে পারবো? No. No, because the angle between these two lines is 40 degree. The angle between these two lines is 40 degree. So I am not telling that these two lines, this pair of lines, okay. Now can you see? Okay, so now we can say that these two lines are intersecting lines but not perpendicular lines. Okay, so do you have any queries? Do you have any queries about parallel lines and intersecting lines? ওকে তোমরা অন্য চ্যাপ্টারে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কিভাবে ড্র করবে সেটা শিখবে, বাট এখানে জাস্ট জেনে রাখো যে দুটো লাইনস এর মধ্যে যখন 90 ডিগ্রি, এখানে তো আমি বলেই দিচ্ছি যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বা 40 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তোমাদের এখন আমি শেখাইনি যে কিভাবে অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতে হয়, এটা তোমরা পরে শিখবে, এই চ্যাপ্টারেই শিখবে বাট পরে শিখবে। বাট এখানে জাস্ট এইটুকু জেনে রাখো যে যখন দুটো লাইনের মধ্যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে তখন সেই দুটো লাইনকে আমরা পারপেন্ডিকুলার লাইন বলবো। Okay, no, then that lines are called intersecting line but not perpendicular lines. Okay, do you have any queries? তোমাদের কারোর কোয়েরিজ থাকলে সেটা তোমরা বলতে পারো, না হলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না, ডাউটটা থেকেই যাবে। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ নাও ইউ ক্যান টেল মি। Do you have any queries? Everyone have understood everything? প্রত্যেকে সবটাই বুঝতে পেরেছো তো? ওকে।